Tell me what you just said. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you, only love you get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay, thanks. Yes, Prabhu. Да, Прабhu. Махарадж. Recently, I've had another discourse with Недавно у Bhakti меня была Andrei, дискуссия с and Бхактой Андреем, we were talking about и мы local and говорили о extended локальном и расширенном интересе. interest. Local yeah. and extended interest. Расширенном интересе. And Selfishness. selfishness, yeah. Guru Maharaj's term is It's selfishness. extended У Гуру selfishness. Махараджа был термин «расширенный эгоизм». So, Is what is humanitarian work, altruistic work, etc. То, что такое гуманистическая so I was деятельность, addressed the question, I альтруистическая couldn't find a деятельность. reply. So, why the И на interest этот of вопрос я не Vaishnava смог найти community ответ. cannot be Почему considered интерес as общества extended вайшнавов не может selfishness? рассматриваться как расширенный эгоизм? No, that's a good question. Это хороший вопрос. First, we should say what it is. Generally, we understand what selfishness is. Во-первых, надо сказать, что в общем мы понимаем под этим термином. Что такое эгоизм? What is the difference between В чем self-interest разница между личным интересом and selfishness? и эгоизмом? What is in one's self-interest? В чем заключается единственный собственный интерес? If we examine children, we get some idea. Если мы исследуем детей, получим одну идею. The child, they think what is in their self-interest. Дети, они думают, что их личный интерес Cookies, – это печенье, candy, конфеты. right? Like the YouTube video Это как видео на YouTube. where the mother, Это you как can tell she видео на turned YouTube, где their мать, она повернула свой смартфон к ребенку smartphone up because of what her child does, and she said, "Say that again, what you said to me." и попросила его: «Повтори то, что ты сказал мне». And the kid А says, ребенок сказал, "I only like you when you и give me ребенок сказал: cookies." «Я люблю тебя только тогда, когда ты даешь мне печенье». И она сказала: And she said, «Что, "That's the only только в этом time you like случае ты me." меня любишь?» Yes, Да, because he's not old enough to know how to lie. потому что он недостаточно the kind of взрослый, social чтобы знать, как situations. долгать He will learn и как быть в таких социальных ситуациях. in time. Со временем он научится. But she said, "So I only like you when you give me cookies." «Я люблю тебя только когда ты даешь мне печенье». That's the only time? Yes. Только в этом случае? Да. And then his mother says, "But I love you." И потом она говорит: «Но я люблю тебя». And he says, "I love you too, but I don't like you all the time." И он говорит: «Я тоже тебя люблю, но не всегда». From the mouths of babes Истина глаголится устами comes the младенца. truth. But he thinks Но он думает, that his self-interest is cookies. что его личный интерес – это печенье. Can't understand why other things should be offered up. But we'll take it in this example that the Но мы возьмем mother из этого примера, actually что has мать, она на самом his деле знает self-interest его at heart. настоящий личный интерес. and therefore she wants him to eat things other than cookies. И поэтому она хочет, чтобы он ел и другие вещи, кроме печенья. Это принесет ему пользу в долгосрочной перспективе. Немедленно он может получить некоторое удовольствие от печенья, но ему нужна сбалансированная диета. Is in the interest of this child beyond Это в интересах ребенка. what he conceives of as his self-interest. Это за пределами его восприятия, его личных интересов. We hear of prayas and shreyas. Прея и шрея. Прея That which is immediately – это beneficial, то, что сразу apparently. принесет видимую выгоду. Shreyas, what is ultimately beneficial. Шрея – это то, что в So it's конечном interesting. счете принесет благо. And one of the Итак, интересно, most famous guru slokas одна из самых знаменитых about гуру-шлок approaching, where it says, Tasmad Gurum, Это строки after so many things, it Tasmad said, Gurum. therefore,
I love these verses to begin with, therefore, because there's a Я lot. люблю эти стихи, и поэтому начну с них. Saying, so when you come to this stage, Когда вы дошли до этого этапа, what Prabhupada once said, when you realize Прабхупада однажды сказал, когда вы поняли, that material что материальное existence существование is является a source of источником потерь perplexity на at каждом every этапе, stage, it behooves он such был a таким person. человеком, который to approach обратился к spiritual духовному master. учителю. But I like to add to that, Но я хотел бы добавить к этому, not only that at every step it's a source of perplexity, and then I insert in brackets, and a never-ending series of humiliations. я хотел бы добавить к этому, что это причина потерь, а потом вставить в скобки, и не будет конца череды унижений. It behooves such a person. Он был такой So, личностью. therefore, tasmad gurum prapadyeta, you should get a guru. Вы должны принять учителя. Jigyasu Shreya Uttamam. What should you ask the guru? Но что нужно спросить у гуру? There's some local problem in your life that needs О каких-то solving. местечковых проблемах в вашей жизни, которые нуждаются в решении. So, ask the guru, Vaishnava, for their blessings. Или попросить гуру Вайшнава о благословении. Well, I'm not going to say where. One of Gurudev's disciples, Однажды один из учеников From Говинды Махараджа an undisclosed location, прислал ему письмо из неизвестного места. sent him a message saying, "You'll be very happy to know." Anyway, undisclosed location. He said, "You'll be very." He said, "You'll be very excited to know." That was his choice of words. He said, "You'll be very excited to know that I'm getting married this weekend." Вы будете очень взволнованы, когда узнаете, что я женюсь на этих выходных. And Gurudev looked at me and said, "The excitement is in him, not me." И Гурудев посмотрел на меня и сказал, что этот человек может быть и взволнован, но не я. That's okay, Это тоже нормально. too. A child wants to share everything. Это как Mom, дети. look at this, look at me. Ребенок хочет поделиться со всеми. Мама, посмотри на это, посмотри на меня. So it's understandable. It's not the Итак, worst это thing. понятная We вещь. can laugh it off. Это не самое худшее. But, Это то, над чем мы можем посмеяться. We're told, Jigyasu Shre Uttamam. Seriously, one should inquire about what's ultimately beneficial for them. Следует вопрошать только об одном, что в конечном счете принесет нам благо. So, preyas and shreyas. Шрея и прея. But selfishness, meaning egocentrism, Эгоизм и эгоцентризм. I am Ozymandias. Look upon my kingdom, ye mighty in despair. Я Азимандиас. Посмотрите на мое королевство. Trying to establish ourselves as an absolute center, Попытка установить себя как абсолютный центр. and from there, trying to expand the circumference of our exploiting capacity. И от этого попытки расширить область своей эксплуатации. So, but for the kids, we've got to do it for the kids. Но мы должны сделать это для детей. For our children, what kind of a world do we want them to inherit? Для наших детей. Что за мир мы хотим им оставить? Not for ourselves, but for our children and their children. There's Не для себя, для наших детей и для их детей. so many ways this is expressed. Так много способов выразить это. There's myself. Это мое личное. What Prabhupada liked that verse, ahang mameti, I and mine. Прабхупада любил этот стих. Myself, my wife, my family, my community, my town. Мое собственное, моя жена, моя семья, мое сообщество, мой город, My state, my country, my school. мой штат, моя страна, моя школа. And back to the children, what is their famous word? Mine! И возвращаясь обратно к детям, какое их знаменитое слово? Мое. That they learn to express very soon. Это то, что они научились Mine. выражать очень быстро. You can't have that. Mine! Ты не можешь обладать этим мое. Possession, ahang mameti.
my country. Моя страна. Every country has so many patriotic songs. В каждой стране так много патриотических песен. And if we don't smile and dance and move around, you'll be suspect. И если ты не улыбаешься и не танцуешь во время их исполнения, being a traitor. Ты будешь под подозрением, ты будешь предателем. My planet, my universe. Моя планета, моя вселенная. Even Brahma. Брахма, даже Брахма. The Бхагаватам говорит. Avirinchat amangalam. Виринчи означает Брахма, а Мангалам означает неблагоприятное. Есть определенный уровень неблагоприятных вещей даже в жизни Брахмы. Ты думаешь, моя вселенная? Когда он пошел, чтобы посетить Кришну в Двараке, вы можете сказать, моя вселенная, и я имею в виду, как вы на самом деле владеете ею. Я имею в виду, что многие люди говорят об этом. I rule. Они говорят, мы рулим. Look upon my kingdom, ye mighty in despair. Посмотрите на мое могущественное царство. Goes to visit Krishna in Dwaraka. Когда Брахма отправляется в гости к Кришне в Двараку, Muhyanti Atsuraya. Even the gods are bewildered, trying to assess. Даже боги сбиты с толку, пытаясь понять Кришну и Кришналилу. And Krishna's on the inner room, and he meets the secretary and said, "I'd like to see Krishna." И во внутренних покоях Кришны он встречает секретаря и говорит ему, я бы хотел увидеть Кришну. Секретарь идет к Кришне, сообщает ему, вас хотел бы видеть Брахма, и Кришна спрашивает, какой Брахма? Excuse me, which Brahma are you? Секретарь возвращается и спрашивает у Брахмы, вы какой из Брахм? И Брахма думает, неужели есть другие Брахмы, кроме меня? Он говорит, я четырехголовый Брахма, отец четверых кумаров. Четырехголовый Брахма, отец четырех кумаров. Брахма приходит к Кришне, делает дандават. Кришна спрашивает, как я могу вам помочь, как все идет, хорошо ли все. Брахма отвечает, да, все по вашей милости. Асуры в конечном счете побеждены, они покорились. Но до того, как я перейду к другим вещам, у меня есть один вопрос. Что, есть другие Брахмы помимо меня? By his Krishna power, и Кришна своей силой призывает всех Брахм из всех разных вселенных. Какие-то были 8-головые, 16, 32-головые, 64, 128, 256, 512, 1024-головые. Какие-то имели мегабайт голов, гигабайт голов. И четырехголовый Брахма видит все это, и все они склоняются перед Кришной, и каждый из них думает, что только он один пришел и поклонился Кришне. That they've been summoned, but our Brahma said he felt like variously like a rabbit in the presence of many giant elephants or an insect. Но наш Брахма, он говорит, я почувствовал себя как кролик в присутствии гигантских слонов. Или как насекомое. So, Virinchi avam amangalam. Even some auspiciousness is there on that level. Какие-то неприятности случаются даже на уровне Брахмы. So, this so-called humanitarianism, altruism, альтруизм, it's funny, he said it, this is the exact way he said it, which I find interesting. He said, when I used to preach, he means in his days when he was going around and preaching on behalf of Gaudiya I used to say that is extended selfishness. It's another type of selfishness. In the guise of humanitarianism, altruism, etc. It still как другой тип эгоизма, предстающий в облике человечности, альтруизма и так далее. И это все еще эгоистические вещи. So,
then we can say, as the inquirer or the question, that how is the service to the Vaishnavas not along those lines, right? Как служить вайшнавам не только в этой линии. So I recall when Srila Saraswati Thakur Помню, когда Шрила Сарасвати Такур was introducing the Harmonist magazine, представлял журнал «Гармонист», he made reference to the Sajjan Toshini of Bhaktivinoda он приводил Thakur. цитату из Саджан That had the Тошани Sanskrit Бхактивинода name, Такура. Bengali Sanskrit, and here he's Это название на presenting in санскрите. English. But he wanted Бенгали, to санскрит. Он представляет по-английски. say that in substance, the contents were the same. Но он хотел сказать о сути содержания. And he gave, it's interesting, it's in the first issue, he gives an explanation of Sajjan И центральный Toshini. смысл. Он дает описание Because it's Саджана comprised of Тошани. Sat, Jan, Потому что оно Sajjan. состоит из and Сат, Toshini. Джан и Тошани. So he has to define first who is, Итак, во-первых, он when we должен say определить, Sat, кто есть, whom is indicated. на что он указывает. And here, in a nice way, he says, Krishna alone is not the supreme absolute truth. И здесь указано, просто один Кришна не является верховной абсолютной истиной. That's not to say, when we say, Krishna alone is supreme, that's one way of saying it. But he means to say here, Krishna is not alone. Это не так, когда мы говорим, что только один Кришна – верховная абсолютная истина. Это один способ сказать это. Но он хочет сказать здесь, что Кришна не одинок. When we say Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha, etc., Когда мы говорим Ишвара Парама Кришна, Prabhupada like to say, when you say king, implied is queen, когда вы prince, говорите король, princesses, kingdom. подразумевается королева, royal принц, принцесса, paraphernalia. королевство, королевская атрибутика. Said, so Krishna, it's not that Krishna alone Итак, этот Кришна не одинок, is alone. Saying, but Radha and Krishna, но Радха и Кришна вместе. together they comprise the supreme absolute truth. Они составляют высшую абсолютную And истину. that's very beautiful. И это очень They're красиво. inseparable. Они Like неразлучны. musk and its fragrance, like sun and light, or heat and light. Они неразлучны, как They're мускус и inseparable. его аромат, как солнце и свет. Свет и тепло. We cannot conceive of one without the other. Мы не можем представить себе одно без другого. That's why, interestingly, Bhaktivinoda Thakur, what is that song? Radha Bhajane. Интересно, что Бхактивинод Такур в этой песне Радха Баджани Яди If you're если so ваш called так Krishna называемый Bhajan, your Кришна worship of Баджан, Him, ваша молитва doesn't поклонения culminate in the worship не of приводит к своей Radharani, кульминации к поклонению Радхарани, it's fictitious. It's not real. это фикция, это нереально. So she's even of more importance Поэтому она еще более важна для преданных. to the devotees. Her mediation is crucial. Ее посредничество имеет решающее значение. So, it says Sat, when we say Sat, it Поэтому will он сказал indicate сад. Radha and Krishna. Это будет указывать на Радху и And then Кришну. he says Sajjan. А затем он говорит сад Джан. Jana always means the people or the group. Джана or- всегда означает They say людей. Или группу. Sajjan. Они говорят And it's сад very Джан. sweet when he says, И очень means whom they сладостно. consider their own. Мы говорим в том смысле, что кого они считают своими. Now we're going toward, Vaishnava proper, Теперь мы идем по направлению к Вайшнаву. whom Radha and Krishna consider their own. Кого Радха и Кришна считают своими. Because when we say Vaishnava, Потому что, когда мы говорим Вайшнав, really it's a high thing. It's the действительно, это высокая реалия. desired Это то, что я хотел обозначить. designation. But we use that in a very broad sense. Но мы слово Вайшнав And we hear используем in places в очень like широком смысле. The Bhagavatam, И как мы слышим в таких and местах, alluded как to in the Бхагаватам, Upadeshamritam, different levels и это упоминается у Падешамритам, мы говорим о разных уровнях. of the third, Kanishta, Madhyam, Вы знаете Bhagavat. Каништха, Мадхьяма Уттама, Бхагаватам, Уттама Бхагаватам. But here, Но здесь he's going so far as to identify them мы as подходим к тому, чтобы определить, whom Radha and Krishna consider their own.
кого Радха и Кришна считают своими. And then we will say, И тогда мы скажем, and of that group, и эта группа, they have considerations who are dear to у them. них есть заключение, кто дорог им. But so he says, Sajjan, Но Toshini, саджан, тошани, we're trying to please them. мы пытаемся угодить им. Those are the Vaishnavas, whom Radha and Krishna consider their own. Кто эти вайшнавы? Радха и Кришна считают своими No less than Krishna. и не менее, чем Кришна. Tasmai deyam tato grajam sa tatayaham sa pujo cha yatayaham. Yeah, it's Krishna saying that they're to be considered non-different. Это Кришна говорит, что они должны считаться не отличными от меня. And it's mentioned when the Lord says, И это who is упоминается, когда non-different from Господь him. говорит, The кто не отличен implication от Него, is подразумевая, their что они Ему dearness. очень дороги. How dear they are to him. Вот насколько они Ему дороги. That he considers them his Что Он own, считает их своими, equal to himself, равными себе. and worshipable object, И почитаемый объект, worthy of worship. As he is worshipable, they are worshipable. как Он поклоняется, они поклоняются. So Vaishnava Seva Вайшнава Сева is not extended selfishness. не расширяет эгоизм. Cannot be. Vaishnava Seva proper is tantamount to worshiping the Lord himself. Нельзя Вайшнава Севу приравнивать поклонению самому Господу. Madbhakta puja abhyadika. In fact, again in the 11th canto, Bhagavad Gita, Krishna is saying, На самом деле, снова в 11 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, the worship of my devotee takes precedence over myself. поклонение моему преданному превалирует над поклонением мне. We know Shiva, Как мы знаем, Шива сказал Парвати, Vaishnavanam yata shambhu Shiva, he's asked by Parvati, what is the highest type of aradhana, worship? что является наивысшим поклонением. And she is quite surprised И она была довольно-таки удивлена, to hear Mahadev, услышав, she что would say, Махадев скажет. Aradhananam sarveshnam Vishnu aradhanam is param. That's the supreme worship is Vishnu aradhana, the worship of Vishnu. Это самое высшее, поклонение Вишну. And she's thinking, but you are my Lord. И она думает, And I ты мой am- господин. So what is my position then? Am I И тогда not каково мое положение? doing the desired thing? Тогда я не делаю то, что нужно. And here's that word, tasmat, and tasmat, paratram devi, tadiyanam samarjanam. И здесь звучат эти слова. But even better than that is the worship of that which is most dear. Но даже To him. лучше, And чем then she это thought, oh, then I поклонение, am поклонение тому, кто дорог Кришне Because больше всего. You're most dear to him. And И тогда она you're говорит, my когда у меня все в Lord, and I'm порядке, worshiping you, so потому everything's что ты okay. самый дорогой ему, и ты мой господин, я поклоняюсь тебе, и тогда все в порядке. Kintu prabho ya priya eva tasya Vande Guru Sri Charananavindam. Kintu, but Sakshadaritena samasta shastre uktastatabab dyat eva sadbhi. If first Krishna, the focal point is Krishna. Первый Кришна. Все сфокусировано на Кришне. Sakshad Hari. As Гуру сказал, in Сакшат Хари. approaching Это как приближаясь к Гималаям. Himalaya, is Sandeep around here? Because he knows how to say that properly. В Санди-Пуране. When I say Himalaya, no, Himalaya. Himalaya. Because it's Hima. Как это правильно сказать? Алой. Гималая, Гималай, Гималой. Like Himavati, Himalaya. Потому что это Гема и Лоя. Малой, Гема, Гемалой. From the greatest distance, highest peak to focus upon is Everest. Если сфокусироваться на самом высоком пике Эвереста, So with your focus on прямо Everest, you держа в begin своем to make your фокусе approach. Эверест, But the начните proof свой поход, positive that you're но coming, подтверждением you're того, going in что the вы right идете в direction правильном and getting направлении nearer to и Everest приближаетесь is к when you Эвересту, come in это connection когда with the вы subordinate приходите в peaks связь that are с surrounding подчиненными Everest. пиками,
которые окружают That means Эверест. you're going in the right direction. Это означает, ты идешь в правильном направлении. Kintu prabhoya priya ivatasya. So on a Тогда closer далее scrutiny, более пристальное we see рассмотрение мы actually видим. who На is самом деле, guru. кто гуру? We focused on Krishna. Now we're looking with greater scrutiny. We see guru is Prabhu Priya. Мы сосредоточились на Кришне. Теперь мы смотрим с большим вниманием, и мы видим, что гуру Прабху Прия, The one who is most dear to Krishna. тот, кто более дорог Кришне. And if we say, И если мы well, говорим о about том, so many Krishnas saying, or his devotees, how dear they are to him. так много слов Кришны о его преданных, как они ему дороги. Out of all the devotees who are dearest to Krishna, is there one who is more dear? Из всех своих преданных, которые являются самыми дорогими Кришны, есть тот, кто дороже всех. Than all the other dears? Другие дороги. And yes, that is Srimati И Radharani. да, это Шримати Then we Радхарани. say, oh, so then Guru will ultimately be seen as Srimati Radharani or Radharani's delegation. Тогда мы говорим о том, что гуру в конечном счете будет рассматриваться как Шримати Радхарани или представитель Радхарани. Yadamiya Mahima Srimad Bhagavatam Kathayam Pratipatam Anubhutam Apya Labdavideya Tadakila Rasamurti Shamalila Avalambam Madhura Rasadi Sri Radha Pada Padmam Prapadye. The book Krishna, Книга Кришны. the Krishna Это book. книга Кришны. Кришны. the Srimad Bhagavatam. It is the Krishna book. It's the book of Krishna. You say, this is the book on Они Krishna, говорят, right что here. это книга The о Srimad Кришне. Bhagavatam, it's the Krishna book. Это Шримад Бхагаватам. That Prabhupada called the 10th canto, the Krishna book. И Прабхупад назвал 10-ю часть книгой Кришны. That book, so this is the book that's going to tell you everything you need to know about Krishna. Like your guide to Krishna. The manual on Krishna. Это книга, которая Like the расскажет тебе все, operator's что тебе manual. нужно знать о Кришне. And, Это как ваш гид Krishna. к Кришне, руководство по Кришне, and мануал по Кришне. starts off with some very grand И она начинается с очень грандиозного pronouncements. заявления. Janmad yasya yaton vayaditar taschar teshu abhigya swarat. Everything's coming from him. Все исходит из It's него. beautiful. It's just in И это it's прекрасно. all Vedas, the Kalpa Taru, Kalpa Vriksha, the desire tree. Дерево желаний. That's why everything's Вот in почему there. там все есть. Because people have Потому many что different types люди of имеют desires. множество различных желаний. No, how come these things are there and not just because people have Вот как эти вещи там появляются. all kinds of desires. Потому что люди имеют все виды So желаний. Veda's going to tell you, like iter tascha, directly. We've got a path for you. Так Веды расскажут вам. Wherever you're situated at, we've got a path to take У you нас есть все для вас, что in бы the то ни right было. direction. У нас есть путь, чтобы отправить вас в правильном направлении. But so it can be Но confusing. так это может сбить вас с Krishna makes it толку. simple, and by the way, Vedaishta sarvaraham Кришна deva Veda. показывает пример в What do Бхагавад-гите. you do understand from all this? Me. Что ты должен понять из всего этого? Меня. Vedaishta sarva ahang means me. Это I означает, am what is что to be я — это understood. то, что But in нужно this one понять. part here, it's like got this stuff Но about здесь в одной Agni части Dev. что-то есть I am what is to be Агни-Деви. understood. Я — это то, что нужно понять. But here there's this other God, and здесь they're есть saying, другой Бог. I am Здесь What говорится, is to be я — understood это то, что нужно понять from all во this всех Veda. этих If you're ведах. not when you read it, if you don't get me, you're not reading it properly. Если ты не приобрел меня, то ты читал ее недолжным образом. But as it is, after Vedanta Sutra. Но как и после Веданты, And in that Vedanta Sutra, Brahma Sutra, when they say, Janmadyasya yataha, в этой Веданта-сутре это шлока. Джанма, from whom every Janma means born,
emanates from, manifests from, created. Джанма значит родились, исходит из, является из. From whom? Создается все это от кого? Like the Upanishads say. Как говорят Упанишады. Yato va imani bhutani jayante. From which everything is manifested, by which it's maintained, and what it will ultimately enter into. Из которого все появляется, тот, кем это все поддерживается, и в которого все в конечном счете возвращается. Have that scientific ring about them. Это что-то научное. Pure philosophy. Это чистая философия. But and how beautiful it is if you understand. Ну и как это прекрасно. You always remember Krishna, right? When Mahaprabhu is defeating, mercifully enlightening Prakasananda Saraswati. Когда Махапрабху спорил, не спорил, а милостиво и поучительно победил Пракашананду Сарасвати. Vedanta darshan and such things. In one sense, it's very. If we can. В объяснении Веданта Даршана и других подобных тем, simply focus upon what is said there, it's если мы можем просто сосредоточиться на том, что там сказано, это очень полезно для понимания этих вещей. Он говорит ему, когда дело доходит до истолкования, везде, где это говорит Брахма, поставьте слово Кришна, вставьте слово Кришна. Тогда вы поймете, что это значит. Whom from everything is manifest. Из кого все исходит. Это говорится в начале Бхагаватам. О чем там сказано? Дерево Веды. И Веданта — это цветок, который появляется на этом дереве. Это как цветы появляются весной. And then the flowers, and the flower has what? The floral essence of what that tree is all about. Цветок имеет цветочный запах. But then the flower gives way, then the fruit is produced. Из цветка появляется плод. Nigama kalpatur galitam palam shukamukharam ritadavasamyatam pibata bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvi babuka. We're saying this Bhagavatam is the Bhagavatam зрелый, mature, fully ripened fruit of the tree of Veda, полностью созревший плод of which дерева Vedanta Веды, was the floral essence. на котором Веданта это был цветочный запах. And what does it say? И что она говорит во втором стихе? In the second verse, Dharmak prujita kaita bhota paramo nirmat saranam satam. Nirmat sarja satam. Here the satam means the devotees. Сатам значит преданные. You cannot be envious of them. Вы не можете быть завистниками по отношению к этому. Service to them is not selfishness. Служение им — это не эгоизм. No envy expressed towards devotees. Не So может быть those who зависти do по not, отношению к преданным. what to speak of the supreme уж там devotee, говорить о those who величайших do not преданных. give recognition to Srimati Radharani cannot be considered devotees proper of Krishna. They possess fictitious devotion. Right? Their devotion is a hallucination. Тех, кто не признают Шримати Радхарани, нельзя считать настоящими преданными Кришны. В таком случае это была фиктивная преданность. Их преданность — это галлюцинация. So the secret to understanding Krishna, this is the book about Krishna, the secret to understanding him Ключ is к to пониманию Кришны в этой книге о understand, Кришне. Чтобы понять его секрет, appreciate нужно the по position of достоинству his оценить devotee, положение его преданного. to praise Нужно the прославлять devotee, преданного. to sing the glories of the devotee. Пойте о величии So преданного. when Guru Maharaj says, Поэтому, когда Гуру говорит, Yadamiya Mahima Sri Bhagavatam Kathayam, he's speaking really, он говорит на самом деле, saying the Bhagavatam is Bhagavatam about the praise of Radharani, это о славе Шримати Радхарани. to praise, to sing her glories. Это песня о ее величии. Pratipatam Anubhutam Apila Labdabideya Tadakila Rasamurti Shamalila Avalambam. And saying, and the sweetest pastimes of Krishna, Shamalila, Madhura Rasa, is all dependent upon her. И сладкие игры Кришны, Шьяма Лила, Мадхура Раса, это все зависит от нее. So what did
The very first statement of the Bhagavatam, Janmadyasya. Так что первое заявление Бхагаватам, that from which everything is coming, Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, это то, откуда все приходит. Вишванатха Чакраварти Такур, он сказал, we see the word Adi there, Janma мы видим Adi, слово Janmadi. Джанма Ади. So it can mean like birth, etc. Это может означать как рождение и так далее. It can also mean но the это original. может также означать изначально. И он говорит, вот это Ади, это объяснение Вишванатха. Explanation is indicative of Madhura Rasa. Ади указывает на Мадхурья расу. As being Adi Rasa, the original, как изначальную расу, the principle, изначальную мукхья расу, of everything. как первопричину всего. What is the nature of that Какова Krishna природа from whom этого everything Кришны, is из которого coming? все исходит. And this book about Krishna. И эта книга о Кришне. He's saying in the first и самые первые слова Bhagavatam Бхагаватам указывают на Мадхурья расу. And that will и be это будет expressed полностью fully выражено в 10-й in the 10th части. canto. And these pastimes are what Shyamalila Avalambam. They're entirely dependent upon Srimati Radharani. И эти игры это Шьяма Лила, Аваламба, и они полностью зависят от Шримати Радхарани, преданной. So really, the worship of the devotee, that is the thing. Так что действительно, поклонение преданному – это то, чему мы должны to следовать. worship Krishna and not the devotee, that is selfish and misconceived. Но поклоняться Кришне и не поклоняться преданному – это эгоизм и заблуждение. Krishna can only be properly worshipped with and through his devotees. Правильное поклонение Кришне может быть только с и через его преданных. So, and why did Mahaprabhu descend in the world? И почему Махапрабху зашел в этот мир? Tabi ki hoita kamani daritam dehe radhar mahima prema rasasima jagata janatake. To sing the glories of Radharani, we can say, well, I thought he came to tell everyone about Krishna. Он пришел петь славу Радхарани. Я думал, он пришел рассказать всем о Кришне. Yes. Да. But Krishna has something else on his mind. Но у Кришны на уме есть еще кое-что. He's saying, if you really want Если to ты действительно understand хочешь Krishna постичь and have a Кришну connection и with обрести Krishna, связь с then you need to Кришной, hear тогда вам about нужно her. услышать о ней. Govinda Balabhe Radhe Parte Tamahang Sada. Yesterday was the appearance of Gopal Bhatta Goswami. Вчера был день явления Гопала Бхатта Госвами. In this verse, in his В этом Archana стихе есть слова Parati, Арчана Парати. and the way Guru Maharaj rendered it, paraphrased by Как saying, Гуру Махарадж you want a перефразировал это, connection with сказав, me? That's not my ты department. хочешь обрести связь со мной? Radhe Vrindavanadishe Kornamrita Vahini. Но это не мой департамент. It's her department. Это ее департамент. Any significant meeting with me, she knows about that. Она знает все о том, как встретиться Like со мной. Как лидер корпорации или президент, люди этого мира, занимающие высокое положение, если вы хотите заполучить встречу с ними, вам нужно пройти через его так называемых административных помощников. Эти лидеры даже не знают, как эти встречи организуются. Она знает все. And who is qualified and who is capable of assisting in this service. Кто квалифицирован и кто способен помочь в этом служении? Krishna says the whole creation is mad after Кришна my говорит, aroma. все творение обезумело от моего аромата. But the fragrance of my beloved drives me mad. Но аромат моей любимой сводит меня с ума. So her position is so exalted that Krishna himself has embraced her position. Radha Baba Duti Subalita. Так что ее положение настолько возвышено, что сам Кришна занял ее положение. And come to the world to tell everyone about the greatness of Radharani and her love, her Krishna consciousness. И пришел в этот мир, чтобы рассказать всем о величии Радхарани и о ее любви, ее сознании Кришны. We speak about Krishna Prem. Мы говорим о Кришна Преме Krishna Nam.
и имени Кришны, Шрила Гуру Махарадж говорит, Sevan mukhe hijabaro shayameva sportada. Then this seva current, it's a current. And like, what do they have? The voltage meter. И что у них есть? Reader. Вольтметр. What is the voltage of the current of Krishna Nam when Yashoda takes the name of Krishna? Каково напряжение потока имени Кришны, когда Яшода произносит имя Кришны? I remember, and maybe you all remember, in childhood, Я the помню, и, mothers может быть, had, like, все вы at a certain помните time they детство, opened the когда door in мама their в house and they would определенное время like call открывала their дверь дома и children начинала like звать to своих come and детей. eat. Например, прийти And поесть. they're like, yeah, loud. И мама это делала And then громко. someone, hey, Потом your кто-то mother's передавал calling тебе: you. «Эй, You hear your mother calling твоя you, then мама you have to зовет like тебя». stop playing and go И ты home. слышишь свою маму, и ты должен прервать игру и идти домой. When Yashoda, what is the voltage of the Krishna Nam and the current of Yashoda when she's calling Krishna? Когда Яшода зовет Кришну, for какое напряжение ее имени Кришны, ее потока? the Bojan at the house of Nanda Maharaj. Баджан в доме Нанды Махараджа. Shukta Shakadi Baji Nalita Kushmanda. When that time comes. Когда это время приходит, What is the current? What is the voltage of the current of the Krishna Nam of Srimati Radharani какой поток, какое напряжение потока Кришна Нама when she is calling the name of Krishna? у Шримати Радхарани, когда она зовет Кришну по имени, That it can make him forget the Vedas and all this praise. это может сделать так, что он забудет Веды и They're все saying, эти you're so прославления, вы great, такой your великий, ваши incarnations and воплощения avatars и are аватары innumerable, you бесчисленны. descend in this world to Вы rescue не the сходите в fallen этот мир souls, and спасти they're on падшие and on души and и on так and on, далее. with so much extensive praise. And what does Krishna say? Настолько обширная похвала, That и что Кришна сказал? the Bhartsan, when my beloved is cursing me, Когда моя любимая проклинает меня, he said, it steals my mind away from the reverential это hymns of the похищает Vedas. мой It's so ум от sweet прославления to my Вед. ear. Это настолько сладостно для моих ушей. Who can love Krishna that much? Кто может любить Кришну так сильно? What is the current of that Krishna? So he's saying, Prema Rasa Sima, Каков поток этого Кришны? the heights, the limits Каких высот в пределах of Кришны? Krishna. How Как far can далеко it он может go? пойти? He wants the world to know that. Он хочет, чтобы весь мир знал об этом. So Guru Maharaj is saying, although her name ostensibly Гуру is not Махарадж mentioned говорил, there, хотя and ее every имя step of the way, якобы every не page is meant упоминается, us to take in the every каждый sloka, шаг этого пути, meant каждая to take страница us in the приводит нас к direction of the этому, service of her holy lotus feet. имея в виду, что все это ведет нас в направлении служения ее святым лотосным стопам. So really, the lotus feet of Guru and Vaishnava shall be the target of our service. Vaishnava Seva. That's in our ultimate interest. Служение лотосным стопам гуру и вайшнавов будет целью нашего служения. Служение вайшнавам – это наш окончательный интерес. To serve those who are, by his own admission, dear to Krishna. Achyuta Priya. Служить тем, кто по его собственному признанию дорог Кришне. Narada telling Vyas, Нарада рассказывает, without this, religion may be a bad без thing. этого религия может быть чем-то May плохим, misdirect people. может запутать людей, If they don't understand that если они не понимают этого. they have some prospect, some possibility to У них есть некоторые перспективы, возможность использовать, use Rishikena Sevanam Bhakti, use their senses, они используют All их of чувства, все из них, the full spectral range of sensual possibility, полный спектральный ряд возможностей express чувств, and и имеют service. возможность выразить себя и служить. This is the message of the Bhagavatam. Это послание Бхагаватам. But has to be so carefully considered that 9 cantos prerequisite to even begin to approach Но нужно быть очень осторожным в заключении. Krishna Lila.
И в 9 части предпосылка. Здесь начинается приближение к Кришна-лиле. Mahaprabhu asked Raghupati Upadhyay, Махапрабху спросил Рагупати Упадьяи, who knows everything, all the который scriptures, знает все писания. what is the supreme form of the Lord, the supreme abode of the Lord, the supreme age, and the highest, the supreme rasa. Shama eva param rupam puri marupuri bara. Kaishoram. Что является высшей формой Господа, высшей обителью Господа, наилучшим возрастом и наивысшей расой? Adi rasa sab eva sapara. Supreme form of the Lord, Shama Sundar. Shama Наивысшая Lila форма Avalangbam. Господа – это Шьяма Сундар. The Madhura Rasa Лилы pastimes all Мадхурья dependent расы, upon все her. зависит от Shama нее. Eva Param Rupam. That's Это the высшая supreme form форма of the Lord. Господа. Puri Madhupuri Vara. Иногда Sometimes Мадху Madhura means значит Madhupuri, but there you see the word Мадхуприя. Madhu. Но Sweet, там that вы zone. видите слово Мадху. Mathura, Это Vrindavan, сладостная Govardhan, территория. Radhakund. Мадхура Вриндаван, Говардхан, Радхакунда. Sweet, sweeter, sweetest. Сладкий, слаще, самый сладкий. Kishore, Kishore. That's when Krishna is, when reality is the most beautiful. Кишоре. Что когда Кришна, teenage. когда реальность самая прекрасная, его подростковая форма, и вот она. And there it is. Adi Rasa. This is right. Madhura Rasa. Ади раса, Мадхура раса. So it is only by the grace of the Vaishnavas that we can have any substantial connection with these things. That means with reality. И только по милости вайшнавов мы можем иметь какую-нибудь подлинную связь с этими вещами, что означает с реальностью. We should remember that. Гуру As Guru Махарадж Maharaj сказал, told когда я when he спросил asked его, those devotees, can I он ask you a сказал, question? могу ли And they я were задать surprised. вопрос And he said, what is преданным? Krishna consciousness? И они были удивлены. And they were, И он сказал, что такое сознание Кришны? it's what Prabhupada taught us. Это то, чему That was a Прабхупада good answer. научил нас. Это был хороший ответ. Krishna, did he mention him? А он упомянул вам про Кришну. А And then потом they're они going to say сказали more, and Guru что-то Maharaj еще. stopped. He said, И он остановил их. it is reality. И он сказал, это реальность. And it is in your Это в interest to ваших become интересах acquainted with this reality. познакомиться с этой реальностью. It's not something we do on the weekends. Сознание Кришны – это не то, что мы делаем по выходным. Or, you know, like don't quit your day job. И не то, ради чего мы It's оставляем reality. один из своих рабочих Not дней. like Это religion, реальность. it's in a box, it has Это a не little религия, category. имеющая небольшую такую категорию. Это It реальность. is reality, and we're dealing with the supreme reality. It's in our interest to become acquainted with this reality. И мы имеем дело с наивысшей реальностью. И это в наших интересах познакомиться с этой реальностью. The Vaishnavas are the agents of reality. We want to have a service connection with them. Вайшнавы являются агентами реальности. That is a И real мы хотим connection. иметь с ними связь, основанную на служении им. Vaishnava Seva. И это является настоящей связью. That will Вайшнава please Krishna. Сева. Вот что радует Кришну. Tadyanam Samarjanam. Удовлетворить тех, кого Радха и Кришна приняли как своих. Krishna, Radha and Krishna have accepted as their own. That will please them very much. Это удовлетворит их очень сильно. Any other question? Какие-то другие вопросы?